Всем привет, и мы продолжим прохождение Baldurs 3. Остановились мы на банке с мозгами. Вот, и я так и не научился в Windows 11 делать скриншоты, поэтому, наверное, вне стрима буду это делать. Наверное, это плюс. Точнее, вне записи. Так. Ну и грузимся, так как мы остановились прямо внутри диалога, чтобы не прогадать момент. Кошка что-то хочет, наверное, куда-то из квартиры. You catch the lie. Нет. The monk isn't telling everything. Просто забастовка была. Чтобы убил тебя, но если вместо этого я смогу тебя освободить. All right, The gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality, and they gave it. I have been their rotting trophy for centuries. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror are almost fragrant. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. И поглотить ее разум. Ну, это за злодея можно, в принципе, будет съесть. Наверное, за темного соблазна будет самое то. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. Только знание и ее основание вырос на ментальный барьер. Она получит преимущество при испытаниях на интеллект. Охваченная неописуемой радостью, что делает более личным, а также более популярной ментальностью, что получить преимущество при проверках физических параметров моих при ментальных испытаниях. Кроме того, существует изменило к психологическому урону. Это мы сейчас все такие. Врата в этой области позволяет творить оживление мертвых без присутствия трупа. А мы можем кого-то призвать. У нас некромантов-то нет. Ну ладно. Мозг гуманоида живущий. Это, наверное, вот именно, который мы и вставляли сюда. Таки хочется так вставить. Так, возле черепушки мозг. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel.
I want to tell, but I am confused. Which day is it? We are his pets. His plan. Lord Gortash. Офигеть. А что Карлах молчит? The first, yes. 5 days since he put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! Eye hurts. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle and a name. True soul. She whispers in my mind. She sings. Praise the Absolute. Ну что-то пошло не так, раз у нее в голове, ну раз ее мозг. Which is it? Which day? Я так понимаю, это будет повторяться, да? The first, he says I am the last. He's given true soul. Praise the Absolute. Set my head! We are Lord Gortash. Понятно, не позавидуешь тебе. Так, я пропустил возле железного флакона пустого. Надо бы запомнить. They won't be laughing much longer. Won't be any more of this. No. Gnomes in the city watch, Brevin. This Gortash fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how it gets me into the watch, but he seems the smart sort. Это все? Won't be laughing. Won't be laughing when I'm a watchman. Won't be laughing. Won't be laughing when I'm a watchman. Понятненько. Так, 5. Так, это будет 4-й. Мозг. Сколько у нее всего-то их? Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is... where, exactly? Что ли? Мне... Ладно, заменем, расскажи мне об этом, Гордаш. Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being Кошка, honest, если что, but the если Lord вы ее has слышите, told. она не I trust идет he knows his гулять business. на балкон. Now, Она просто I'd best warm up. хочет, чтобы была дверь открыта. Честно говоря, для меня это слегка зашквар. Она прям так и сказала по-английски, зашквар. У нее полное золото. Truly? And my ma said the singing would come to naught. Thank you, thank you. Это надо перезайти, наверное, I'll теперь. bear 4
Ой, простите. Я хочу посмотреть, что будет, если она оглянется. Так, наверное, мы сохранимся. Типа это хорошее, наверное, прохождение. А там, если она сойдет с ума, то разве это будет хорошее? А что это? А это что? Через минуту. Давайте здесь. They won't be laughing much longer. This good. Так, видимо, надо было через минуту включить. Pardon? Acoustics are a little off in here. Which is... where? Right. A jester, are you? Ah, you must be vying for the Lord's patronage too. He heard me singing in Beggar's Rest. Said a little over my head, being honest, but the Lord has got... could do with a bit of natural light, all right. But you know these nobles, odd as fey folk. Now I need to prepare. Wish me luck. Да вообще ничего не поменялось, как бы. Абсолютно. Она также не понимает, где она. Единственное, она могла что-нибудь о лорде рассказать, возможно, Гарташ. Но не факт. Не факт. Да и плюс, если не первый раз проходите, то вряд ли она прям что-то новое не расскажет. Хотя может появиться новая ветка, которую не знаю. Ладно уж. They're in my head. They're in my head. They're in yours too. It won't be long now until we're changed. Am I dead? I don't want to die, but I don't want to live. Not like this. They're in my head. They're in my head. There. Am I dead? Понятно. А, нет, еще один есть. Это сколько у меня? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. И еще, по-моему, у кого-то из тиммейтов 8 голов. Это все головы, интересно. Офигеть. Я вообще совсем ни разу не твоя мама. I live here. This is my house. Our house, right, Mummy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, Mummy. I wish you'd stop waking me up so much. А я, похоже, теперь уже никогда не усну. With big wriggly legs. Night, night, Mummy. Love you. Крипово. I'm sleepy, Mummy.
Да. Это предпоследняя. Заболят, когда они летают. Да уж, понятненько. Солевым раствором. А мы кого-то взорвать хотели, да? Ага, и у тебя есть бочка. Hey, good looking. Откуда я ее взял? Водой рядом. Так, это 8-я голова. Шлем золотого блеска. Shh. This place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! Shh. This place listens. If we're going to escape, we have to be smart. А, меня он уже забыл? Right. You get it. I've been watching, learning. This place is alive. A big thinking thing. And it needs, so we've got to trick it. Wait. Задействовал мозги. If we're going to escape, we have to be smart. Late? No, mate. I was watching. Learning. This place, so we've got... Wait. Still breathing. Понятно, больше о месте еще узнали. Light on my feet. Крипово. Глаз в бутылке. Зачем нам глаз в бутылке? Отрезанная голова. Зачем она мне? Let's get going.
с этой жаровней. Возможно, не надо было все вокруг уничтожать. И может быть что-нибудь еще вылезло бы. Ну, это к слову. Все равно все уничтожили. Baldur's Gate will know my design. Там еще только есть какая-то. Здесь мы все прошли, вроде бы все обшарили. Зевлора мы спасли. Зариэль тоже. Something А good что here, они? I hope. Лежит. Кости. Свеча. Ну. Не шибко что-то полезное. Две монеты. Еще говорили, что мы можем встретить нашего друга Мозгошмыга. Я подозреваю, что в этой клетке, если бы он остался жив. Но нам нужен был меч в первом акте. И он, скорее всего, погиб. Now the elder sings. Come. Или еще побегаем, поищем его. Но я думаю, смысла нет. Его нет просто. Мы бы его встретили. Или я его пропустил тактически. Тактично, этично. Ну, кстати, интересно было бы, да, если бы он выжил, его здесь найти. Казарма. Ну, в казарме-то он вряд ли. Ну. I'll give it a shot. No more tadpoles in here. Wonder what happened to them. Изюм, который нельзя трогать, я помню. Отсюда мы зашли, если не ошибаюсь. Что за речка? Это откуда мы пришли? А туда прыгать можно было, что ли, или в эту речку?
поднялся. Descend. Obey. Коронующий удар. Да, что? Павших. Descend. Prepare. Liberate. Ну да, он должен был быть в той клетке. Его нет, потому что он погиб. Скорее всего. Или мне ловить все шмыги? С ними разговаривать. Ну, можно. Ничего не потеряем. Зато убедимся, что в моем его прохождении точно нет. Ну, стопэ. Стоять. Просто меня смутило то, что мне один мозгошмык помогал. Если бы мне какой-то мозгошмык не помогал, я бы даже и не парился. Ай, ладно, все. До свидания. И со всякими мозгошмыгами. Вот этот, наверное, помогал, который здесь патрулирует. Это грандиозный план тупения. А я еще думал, почему мне нет уведомления на божественную кару 3-го уровня. Это потому что я был слишком умный. В принципе. Опередил свое время. В свое время. Так, мы попробуем ачивку, кстати, выполнить. Нужно... скелетов убить. А у нас мага нет, да? Но есть Астарион. Он так нехило раздает. О, автосейв. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Кстати, если будет в команде здесь Гейл, можно пройти игру, взорваться здесь с ним. Если кто-то вдруг не знал. Ха-ха! Это шуть. Почему сейчас ты залагал? Вперед! Ой. А если бы я камеру не отодвинул, мы бы так и это смотрели, наверное.
You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Gortash. Мазафака. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherek. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherek, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The lash of Bane! Ничего себе. Я что-то про Бейна совсем на карташек внимания сегодня не обращал. Testament of Myrkul! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Heaven preserve us. You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherek, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. О, это та армия, которую меня поняла. Голова на пятых. А что за вдохновение? То почему оно у нас случилось? Так, ты куда смотришь? И летит еще. Можно, в принципе, зелье невидимости, я так подозреваю, выпить одним. И прократься. И освободить. Пораньше.
Так, тех раскидает, наверное, у нас. Ты там же нечисть. Это по твоей части. Так, сохранимся. На элитида, в принципе, все равно. План капкан сделан. Эти два персонажа будут, они просто подойдут. В упор. Эти выпьют зелье невидимости. Еще раз надо. Вот теперь надо сохраниться. В тактическом режиме. А чё, он ходит как обычно в тактическом режиме? Я могу дальше пройти, но не будем. Кетерик Торм, видимо, вне времени, да? У нас. Десять. Не идет. За 2 хода дойдем. Тут есть некроманты? Нет. Только там. Это хорошо. А что за мозгошмыги? Я их не помню. Ну, когда я проходил этот момент, у меня в команде был Гейл, что, наверное, поэтому я не помню их. С одного прокаста, скорее всего, убили. Да они вообще все ходят. Это только на меня. Как будто действует. А, нет, вообще тактический режим отключился. Нормально, да? Ага. Но здесь мы сможем их практически ваншотнуть. Здесь мы освободим нашу пленницу бедную. Здесь нам прятаться, в принципе, не нужно. Maybe later. What's the story? Never a dull moment. I've got a long road ahead. Ну, как-то так получилось. What path lies before me? There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out.
Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Myrkul gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers, but for Myrkul I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. А мы потом можем это играть служанкой. Чтобы уж раскаяться. Ну давайте. Голос круга, да мы все равно будем отдыхать. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. Ой, я, наверное, зря это сделал. Там сейчас будет образ Миркула, а он поглотит. Я ачивку я не сделаю. He is here. He is watching. He is listening. He is... Для ачивки надо будет с ним подраться и убить скелетов раньше, по-моему, чем он превратится в скелетика. Все? You dare end one who belongs to me. Отлично. Мы могли, может быть, это своровать еще косу его? Нет. Было бы прикольно. Кстати, я не помню, чтобы мы могли залутать его. Косу? Так забавно. Как-то забаговывается у меня, конечно. Well, fuck. Ну. Так. Что мы можем? Аристократ. А, мы же аристократ. Абербация.
Миркул может подпитаться спокойно. Never a dull moment. Можем туман на шаг, в принципе, и сразу к нему. Она сбот ботинок есть. Волшебное оружие я еще не завязал. Hope your soul is in good hands. У тебя монетки давно не было, прям очень давно не было. Jimmy on the go. Теоретически мы даже, возможно, за один проказ бы его снесли. А, он не восстановился. Вроде мы ачивку сделаем. Я прогадал. Вроде как. Сейчас бы как мне бы не прогадать. Почему ты живой? 7 хп. Так, мы всех убили? Или он все-таки, когда вот нам говорил, завязал способность? Ах, жалко. Да, я не вижу, что мы ачивку сделали. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Агрессивно. No.
way toward our fates. Unleashed! You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The Chosen of Myrkul is dead. Permanently this time. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. I believe you fought and defeated an avatar of Myrkul, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketherik was Myrkul's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Bane, Baal, and Myrkul. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Не за тем, чтобы драться с богами. We prepare for the fight of our Первое lives, тогда. and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Ну, нехилая броня, которая дает Shadow Heart. Это не знаю, тоже возможно ей. Я люблю тебя. Папа, я тебя люблю. И забыл. Вот и 10 уровень.
Onward. Лорд Хирлиринг, председатель комитета. Let's see what we have here. Серебряный нож, серебряный I'll grab that. амулет абсолют. Отрезанная голова, отрезанная голова. What a day. А почему у Летида какой-то герой есть? Tread carefully. Так, пу-пу-пу. Кетерика мы за... Have to keep going. Open up. заюзали, я бы сказал. Поэтому мы туда и не прыгнем. Так, а зачем вообще сюда спускаться? И этот проходик. Странно. А, это, наверное, можно прокрасться, не выпивая зелье. Да? Логично. Просто меня всосет. Тебя? Спина. Интересно. Так, я видел там бухло. Ничего не знаю, но бухло мы таем. Вроде как вообще все, что могли в моем прохождении. Мы посмотрели, заюзали здесь. Единственное, если у вас маленький мозг остался живой, вот в той клетке с огром, вы его могли там встретить. I've been thinking. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? Я даже не загрузился в Карлах уже. Все в сериале. Служит Павла, как Кетерик Миркул. Кто знает, какие силы он обрел с прошлой вашей встречи до принципа Врата, узнаем. Не жаль со всеми деталями разговора, но одно могу сказать. Точно, мы его остановим. Ну. I was his bodyguard. I looked after him with my life.
I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Ну хорошо. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. А это кто? Кетерик. О, это Минтара. Она у всех прохождений всегда на троне здесь припарковывается. Прикол. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? У летидов ее нет. Что вообще делаешь, кстати, да? Дыши быть не может. По определению, не знаю, она разве не у всех же существ, признаюсь, я об этом как-то не задумывалась. Ну, кстати, Where да. matters of balance are concerned, I am eternally cold. Да не под вопросом, I shall разбирайся ask совсем. yet again. Do illithids possess souls? По-моему, где-то кошка не ходит. Correct. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Yes, Bane, Lord of Darkness. Baal, на самом Lord деле of это тоже Murder, какой-то Myrkul, бог Lord иссохший. of Bones. Прикол. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance мне is так кажется. reforged, Я могу mortal. ошибаться. The plains thus quake, and the gods shudder. Жаль, конечно, что четвертая часть не предвидится в ближайшее время. No. Так, теперь Минтара, который сидит по-царски. I will never tire of sitting on dead men's thrones. Indeed. And now we know that he was not acting alone. During my time in the cult, I came to know one of his co-conspirators all too well. Baal's bloodletter. Orin. To think, I thought her to be speaking for the Absolute. I worshipped that woman. Jealous? You needn't be. When Orin is in my hands, her agony will nourish me.
She is the Iblis who indoctrinated me with the Absolute's lies. Как проходило внушение? До лжи ты творила чудовищное злодеяние. Что ты можешь рассказать мне об Орин? Еще один карташ. Ты что-нибудь о нем знаешь? Only that he serves Bane, which could make him a petty lordling or a despot capable of bending the world to his will. That he has enslaved illithids to fulfill his ambitions strongly suggests he is the latter. The Harper may know more. Her precious Baldur's Gate was the soil that nourished his growth. She is fierce, vicious, and cruel. In those respects, we are alike. But she is dangerously unpredictable. If there is a way to turn this design towards slaughter, rather than control, she will take it. She is the one who brought me to Moonrise, and into the presence of her so-called god. The Absolute. Now I know that those memories are lies. There was no god. Orin held me down in a cocoon of flesh, while a mind flayer forced a parasite into my brain. And she laughed at my fear. I will find her. I will murder her. And I will smile. Кстати, не знаю, что ей понравится. Первое или второе. За темный соблазн, прям это. Первое. There is a short path from savior to ruler. A short and bloody path. I know it well, and we will walk it together. О, все, значит, она будет со мной. Baldur's Gate is a mere bauble. We have the chance to seize something much greater. Surely you see it. In killing Ketherek, we fractured the cult's leadership. When we break the other chosen and claim their netherstones, we can take control. Это правда, думаю, что он осуществим. Кстати, как бы она не ушла, нафиг. Сейчас, когда я нажму. Ладно, не одобряешь, сейчас еще из отряда уйдешь. Тут нужно быть осторожным. Тем более она у нас вместе с Хельсином должна быть в отряде. И одни в одной палатке спят. Сидят. Не замечая друг друга. По тонкой грани мы ходим. Кстати, я не помню, если у нас нет ментары на этом возле трона или на троне, Хельсин должен был сидеть. Может, забаговалась и, допустим, Хельсин теперь в отряд наш не вступит. I would have thought this entire conspiracy of gods and monsters to be impossible if I had not seen it for myself. We may fail, but we must try. The power of the enslaved elder brain could reshape the world. We could reshape the world. Все, если попробуем захватить власть таким образом. Будущее, которое ты предлагаешь, строится только на Серии. Хотелось бы найти иной путь. Ну, так-то она хочет, чтобы я первый ответил. Nothing worthwhile ever came without loss. But together we have the strength to decide who loses.
and to make sure it is not us. You are not stupid. When we reach Baldur's Gate and face the other chosen, you will see that my way is the right one. The Elder Brain is the only thing that has ever managed to change my mind. You're welcome to try. We are bound, then, to travel together, even if we do not yet agree on our ultimate purpose. There is yet one thing about you that troubles me, though. Something I need you to explain. Почему ты Why с come to Хельсином? Moonrise, where the cult's power is strongest? Why not walk away? Узнать больше о личинке, а может даже способ исцелиться. Мне хотелось уточнить, кто сделал это со мной. Это угроза для всего мира, поэтому я хочу их уничтожить. Уйти это было... Ничего не решила, пока личинка у меня в голове, свободы мне не видать. Мне просто хотелось кого-нибудь убивать. Я знаю, как я буду отвечать за темный соблазн. A wise ploy, and it was successful to an extent. We did not find a cure, but we found our purpose. I am satisfied. Now, I am ready to leave this damned place whenever you give the word. The city awaits. Это мы еще согласование с Минтарой, значит, проходили, чтобы она к нам в отряд вступила. Ой, и сразу на место нее пришла Джахира, или она просто... Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three. Может, они все holding the посменно chain. будут. Сейчас Джахиру возьмем в отряд тоже. Потом Хельсин придет, потом еще кто-нибудь. Ты уже имела дело с Троицей Мертвых? Ты много времени проводила в колониях мозгоедов, да? Extensively. Нет, не имела места. Mind flayers too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die and stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Ступай своей дорогой, просто. Это такой прикол, что можно вообще всех нафиг просто послать. Falling foul of Ketterик convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. Мы еще твоего друга Минска попробуем взять, и тогда вообще всех возможных путников соберем. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Все, она у меня в лагере уже. Телепортировалась. Молодцом. Этот труп так соблазнительно мигает, что я не могу. Corpse seems willing to speak, but not to its killer.
Ну, мы сейчас потупим немножко. Так, это нам больше не нужно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 у Карлах. Летицкие таблички нам, наверное, тоже уже не пригодятся, как и это. Записки крессы, молитва о прощении. Ну, вроде как не понадобится. Точно, я не знаю. Что-то из квестовых тоже не понадобится. Я люблю тебя. А, это оставим пока что. Это не нужно. Зачем мне два меча? Тоже не надо. Так, это я все отсортирую. Это стрим закончится. А, я хотел поговорить. Единственное полезное, конечно, это... Так, разговор с мертвыми. Это все равно свитков. Так, не знаю чего. Watch your back. The corpse regards you lifelessly. No valuables, only hostages. Many, so many. Legion, Pheasant, Best Raider, Ace hostages. The absolute wants hostages. The towers. The spell's power went. Но ошибка-то как-то. А у тебя что? Свеча. Так, кто здесь еще? Приветики. А это кто? Огненный кулак просто. Даниэль есть еще. Aelin! Isabel! Ну, соединение с ней нет, понимаю. Где твои крылья? My love, you were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. Кстати, интересно было бы посмотреть. Но, наверное, тогда было бы сложнее. Если в начале игры Изабель бы забрали Кетерику. И... Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. Он песнь ночи His soul тоже. was Точнее, Дева poisoned by Эли. the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ну, у меня сложилась точно такая же пара практически, так что все нормально. И мило. А меня Карлах так не подкидывает. This is Aelin. Aelin, this is
То есть она вот в конце битвы. But we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. То есть она в конце пришла и нас еще и знакомит. Now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Там уже немного тесновато. We look forward to it. Там вообще армия людей. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Как ты к ней Whatever you have to say, better be worth your life. Шахартка. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Норм. Типы. Be gone. I must admire Isabel's fulsome beauty away from prying eyes. Sorry. Ты чё стоишь, как будто игровой персонаж? You'd make a fine fist. Ну и свалил, You did it. KethericТорм is no more. The shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Обычно предлагается награда. Я думаю, что здесь моя работа закончена. Да, они все равно награду дают, когда мы это... Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Когда? О, инвалид. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Спасибо тебе, для меня было честью служить под началом герцога Эдлайн. Клак. Всего лишь наемники. Как ты сумел сюда добраться? Как я компьютера здесь видел? Ты о них думаешь? Все детство мне приходилось слышать легенды об герцоге Лутене. Интересно, кем он был? Gruff and intimidating, but he had the courage of 10 men and the love for Baldur's Gate few could match. Сколько тебе лет, чувак? I don't know if this Duke Ravengard is the same, but I will say this. The Flaming Fist are the cornerstone of the city, and the Dukes are its foundation. I hope you can save him, for the good of Baldur's Gate. Thank you, but look at me. I am a relic, a glimpse of history barely strong enough to stand on his own 2 feet. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Довольно пусто. Ты выживешь? I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell broke something inside me. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Nathaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend. And know that I have no regrets. Жаль. Я уж подумал, что это что-то необычное. Thank you. You're welcome.
А вы чего? Not found. Keteric's done, but that army's already on the move. This isn't done yet. Я это... Long. Чуть не помер, чтобы вы живы остались. Helm's blessing. Back in last light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old Hell Rider to lead us. But you did a damn fine job. Я сподел внизу колонии, не стоит списывать его так скоро. Ну, кстати. Просто радуюсь, что заслуги мирят и тебе, они равняются на тебя. Без Джихера и Орфиста я бы ни за что не справился. Если говорить настоящим героине, это песня ночи. Она и прям луч свет в темноте. За выполнение задания положит платить. Вкладывайте деньжата. Кто это вообще Цериста? I would. He didn't have any fight left in him. The briefest hesitation as Saris wars with old loyalties and wins. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. We'll scavenge what we can. Hopefully, we'll see you again in the city. Так, у меня в первом прохождении ее, по-моему, шлепнули, я вообще ее не помню. Baldurs Gate lies ahead. О, привет. You're here. Good. That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maula's still missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Но затем соблазн ее убиваю. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. What to pack and what to dump. У меня есть бард. А что это за мелодия? Ну, давайте. Что я за мелодию-то выбрал? Ой, это он же у меня в этом прохождении не бард. О, боже мой. Ладно. Alfira's writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. Tell her, won't you? This is Mole's. Where did you find it? Есть на самом деле, мол, там не было. Надеюсь, она где-то в безопасности. Там, где царит смерть. Прости, мол, больше нет. Какая разница? Все равно мертва. Утешили. Cause
course she is. You hang on to that. I bet Moll'll be angry at you for touching her stuff. Miss Alfira wants to write us a song about you fighting Ketherek. But I miss Moll. What? Where is she? You think so? Moll is really clever. I hope she finds us again. Не кажется, ли детей стало меньше? Только 3. Why, yes. Once Alfira's done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. So? It's just Moll's eye patch. She's lost loads of them. That doesn't mean anything. Did you want something, or are you just here to stir? Exactly. And we'll definitely feel her wrath if she thinks we ever doubted her. Ну. These boots have seen everything. Я уж подумал, он меня бить начнет. Я хотел другое слово сказать, но думаю, надо сказать именно бить. Так, я вас залутал? Нет. Фига себе. Видимо, слишком был поглощен сюжетом игры. А зачем мне уголь? Я его продать смогу? Растопить? Череп. Let's see what this does. Ну, картина. Берем. Это мне надо. Еще одна картина. Так, это мы здесь были. Мы, по-моему, вообще везде были. Так, здесь мы тоже были. А, кстати, а где собачка? Ее убили. Она пропала. Мне кажется, история собачки не раскрыта. А это что? За угольки. Так, понятненько. История собаки нам неизвестна. Собачонки. Ну, можем снаружи потусить. Идем обратно. Хотя, возможно, доспех Торма мы оденем на себя. Ненадолго. А потом отдадим ему. Не показался, я слышал мяу. Сказал. Ну, ты сидишь, слушаешь. Жаловался там. You need to eat before we head off, all right? Yes.
Вообще, может, Карлах тогда будет. А, она уже перегружена. Фига себе. No time to rest. At the ready. Seems like a good moment to talk. There you are. I was wondering where the devil you'd been. Неожиданная вечеринка ланили там внизу. Who? Oh, right. Well, forget about that, Magungus. We have more important things to worry about. Like Walbrin. Что не желает иметь с собой дела? Walbrin and the Iron Hand Gnomes are planning something dreadful in the city. They have room powder, they have motive. We have to stop them. Оля пренебрег тобой, откуда ты знаешь? Есть более серьезная проблема. Because they're a gaggle of vindictive crybabies with no sense of propriety. That is to say, they gabbed about their plans like a geese, and I overheard them. Like a very devious goose. With the sword of justice in one hand and the shield of self-righteousness in the other, we most certainly will. To saving the city. And my fool of a friend. I'll be seeing you. 5. Николье. Blissful silence. The stone's at peace. Moonrise has been cleansed. Baldur's Gate is next. Понятненько. А это кто? А, Вульбран. Вульбран. I owe you an apology. Barkas and I are another matter. I'm dealing with you right now. I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. I apologize for not seeing your true worth and for being, quite frankly, rude in Last Light. Tough, but fair. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Hand Gnomes are going to save the city. And you can be part of it. Вообще, хочу узнать больше. Запугивание подробностей мысли. Осторожно проникнуть в его мысли. Так, ну давай, убеждение. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Hand Gnomes to every corner of the realm. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Ну, не уверен, конечно, только ты. Wish I had a bag of holding. You need to eat before we head off, all right? Yes. Ну, самый был близкий способ это сделать. We will save Baldur's Gate. I know it.
carcass, he says. Не могу понять, как они погибли. Надо будет загрузиться и посмотреть. Главное не забыть это делать. Можно уже, наверное, ей что-нибудь продать. It's a grim but the way I hear it, the fighting's not done yet. You need to resupply. Так, мы ее не увидим ведь в ближайшее время. А, это я уже купил. Астерион бегает в этом. Так, надо обязательно еду выкинуть. Что-то Астериону отдать. Мечи, которые не использую, тоже нужно будет почистить. У тебя столько-то денег есть? 2000 есть? Уголь, зачем мне уголь? Ну я посмотрю, для чего мне уголь. И тоже продам его. Хотя, наверное, это можно продать. Еще будет нашему другу. Ну и тоже где-то 2000. Красивый. Нехило мы ее отграбили. No one back home will ever believe this. Я, кстати, не помню, чтобы эти орфисты умирали в битве. What's in here? I'll sort you out for dinner. How does the story read? The way is clear. The light has shown the way. Good. The sooner we get out of here, the better. Мы крыс можем есть. 3 единицы аж. Странновато, конечно. Но мне ли осуждать? Так, денег куча опять в лагере. А, этого еще не хватило. Making me sweat. Let's ride. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketherek. But Ketherek was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies.
Окей, кисни теперь со мной, без слишком многие, больше никого не хочу отправить на смерть, мне нужно следовать. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Останется ли в городе еще хоть кто-то, когда мы туда доберемся? Я поищу нового союзника в городе, я подумаю. Я соберу войско, которое сможет бросить вызов абсолютно. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Я уж испугался, что началась какая-нибудь катсцена. We need to get back to the city before. Так, а этот огонек вообще, он типа мне закрывает доступ к некоторым локациям. Я котика хочу встречать еще. Так, мы еще в тюрьме там раскидали типов. Звук, конечно, был прикольный. И орфистов еще раскидали здесь. И зачем тебе гриб тухлый был? Придется это все на склад отправлять. Слишком много все весит. Я весь перегружен. Сейчас, скорее всего, надо зелье повыкидывать. Большинство. Джахира из последнего света. Она из нашей ареста охранит. Стрелка караван сектантов. Нитки, фонари, медленно бегущие в темноте. Сектанты явно владеют способом передвигаться. Даже это орфист, видимо. Видимо. Зачем я... Ну, ладно. Факел там не зачем. Swift as my feet can carry me. Cursed to put my hands on everything. Я их не лутал, или у них тоже какая-то фигня? Ну да. Здесь хотя бы трупов орфистов нет. Я бы удивился.
Вроде как все. А ты чего такой беспокойный? Ты вообще здесь один? По-моему, мы спускались, вас было побольше. Или вы умираете как-то? Как-нибудь. Так, здесь мы были. Нам сюда? Вообще нам сюда? Башня упала. Ой, а что с моей кошкой? О, с ней все в порядке. Но играем мы не зря тогда. Раз с кошкой всегда все в порядке. Quiet, lest I miss its. Кстати, да. Вот это я в предыдущий раз точно не лутал. Перегрузка ингредиентами. Ну, бывает. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Так, а кухня? Где кухня? Не могу понять. Я заблудился. Вот она, кухня. А в койота люди ушли? Похоже на то. Но зато нам помогли. В драке. Так, еще раз, что тебя могу купить? Just tell me what you need. You tell me what you need. You tell me what you need. What tell me what you need. Может, это купить? Призыв элементаля. Легче в городе, наверное, все-таки. 1000. Плохо. Да можно. Еще ей дать кучу барахла. Ну-ка, я хочу посмотреть, для чего он. $24 литра воды.
not a charmer. Someone there? Так, бочку в лагерь. No time to dally. Lady, light away. Так, ну, наверное, я здесь ничего интересного, кроме того, как буду лутать, не смогу показать. Наверное, да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Распродам все барахло. Все разберу и думаю, при переходе в лунные башни, или я здесь что-нибудь интересное найду, начну записывать серию. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что-нибудь вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду рад.